আসসালামু আলাইকুম। আমার বাড়ির পাশে আমার বাগান বাড়ি। তো আমি বাগান বাড়িতে যাচ্ছি। বাগান বাড়িতে কিন্তু কিছু ঘাসও লাগাইছি। তো ওখান থেকে কিছু ঘাস কাটবো গরুকে খাওয়ানোর জন্য। পাশাপাশি দেখতেই পাচ্ছেন আমার নিজে হাতে করা সবজি ক্ষেত। দেখি এখানে কোনো সবজি আছে কিনা। একটা চাল কুমড়া কেটে নিলাম। এখন এটাকে বাসায় রেখে আসবো, তারপর ঘাস কেটে নেব। সবজি ক্ষেতটা কিন্তু অনেক সবুজ সুন্দর। এই ঘাসগুলোকে এখন আমি কেটে নেব। Misunderstood how you got me so good and you tried to get rid of the mess. I take it back to the moment I showed you my scars. Was it worth it or is it a regret? Like July, summer sky, so divine and it's so high. You bring me to higher heights. You got me so stellar. Sacrificing all my life, giving to this pleasure. I'm thinking of you. I'm thinking of you, yeah. I'm thinking of you. I'm thinking of you, yeah. দেশি গরুর পাশাপাশি এগুলো হচ্ছে আমার বিদেশি জাতের গরু। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমার পোষা মুরগি। এটাকে রান্না করব, তাই এইভাবে ধরে রাখছি। এই যে
আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার মাংস রান্না হয়ে গেছে। কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর আসছে। এই তো আমি খেতে বসছি। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।